Srimati Bhakti-yoga Namaste Sarasvati Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Kshatrya Chakarine Śrī Caitanya Nityananda Śrī Advaita Gadada Śrīvāsavi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. So we're reading from Śrī Caitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 20. Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami. Vamos a leer del Śrī Caitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye a Śrī Sanātana Goswami. Y es el verso 126. Translation purport. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Seva Karyara Krishna Rasa Asvadana. Krishna Madhurya. Krishna Madhurya. Of an intimate relationship with Krishna, de una relación íntima con Krishna. Una relación íntima con Krishna. Seva Ananda. Seva Ananda. Of pleasure from rendering service, del placer de ofrecerle servicio a él. Del placer de ofrecerle servicio a él. Praptira. Praptira. Of achievement, del logro. Del logro. Karana. Karana. Because. Debido a que. Debido a que Krishna Seva Kare. Krishna Seva Kare. One renders service to Krishna. Se ofrece servicio a Krishna. Kara. And E. Krishna Rasa. Krishna Rasa. Of the mellows of such service. De las melosidades de ese servicio. De las velocidades de este servicio. Asvadana. Asvadana. Tasting. Saborear. Saborear. Translation, traducción. When one attains the transcendental bliss of an intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tastes the mellows of Krishna consciousness. Quien alcanza la bienaventuranza trascendental de una relación íntima con Krishna, le ofrece servicio y saborea las melosidades de la conciencia de Krishna. Text
127, 127. Está hablando, so Śrī Caitanya Mahaprabhu is still speaking all these chapters, instructing Śrī Sanātana Goswami in Prayag. Seguimos con Śrī Caitanya Mahaprabhu instruyendo a Sanātana Goswami in Prayag. The following parable may be given. Puede darse la siguiente analogía. Once a learned astrologer came to the house of a poor man and, seeing his distressed condition, questioned him. En cierta ocasión, un sabio astrólogo fue a casa de un hombre pobre y al ver sus sufrimientos le hizo la siguiente pregunta. Purport, significado. Sometimes we go to an astrologer or palmist when we are in a distressed condition or when we want to know the future. A veces, porque estamos sufriendo o porque queremos conocer el futuro, visitamos a un astrólogo o quiromante. The living entity in conditioned life is always distressed by the threefold miseries of material existence. En la vida condicionada, la entidad viviente sufre siempre las tres miserias de la existencia material. Under the circumstances, he is inquisitive about his position. En determinadas circunstancias, siente deseo de saber acerca de su posición. For instance, Sanātana Goswami approached the Supreme Personality of Godhead, Śrī Caitanya Mahaprabhu, to ask him why he was in a distressed condition. Por ejemplo, Sanātana Goswami acudió a la Suprema Personalidad de Dios, Śrī Caitanya Mahaprabhu, para preguntarle por qué sufría. This is the position of all conditioned souls. Esa es la posición de todas las almas condicionadas. We are always in a distressed condition, and an intelligent man naturally becomes inquisitive. Estamos sufriendo constantemente, y de modo natural la persona inteligente se vuelve inquisitiva. This position is called Brahma Jigyasa. Esta posición se denomina Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa, Vedanta Sutra 1.1.1. Brahma here refers to the Vedic literature. One should consult the Vedic literature to know why the conditioned soul is always in a distressed condition. Brahma en este contexto se refiere a las escrituras védicas. Para saber la causa de los constantes sufrimientos del alma condicionada, debemos consultar las escrituras védicas. The Vedic literatures are meant to free the conditioned soul from the miserable conditions of material existence. Las escrituras védicas tienen por objeto liberar al alma condicionada de los sufrimientos de la existencia material. In this chapter, the story of the astrologer Sarvagya and the poor man is very instructive. En este capítulo es muy instructiva la historia del astrólogo Sarvagya y el hombre pobre. In reference to this, Prabhupada sometimes mentions that to come to this question, why am I suffering, is the sign of a thoughtful person. A veces Prabhupada comenta que cuando alguien llega al punto de hacerse la pregunta ¿por qué estoy sufriendo? Es el síntoma de una persona pensativa. If somebody never asks this question, this person is considered an animal. Si alguien nunca se hace tal pregunta, esa persona se considera estar en el mismo nivel que un animal. Because animals, they just suffer and they cannot ask why and they cannot find a solution. Porque los animales nunca se pueden preguntar por qué estoy sufriendo y tampoco pueden buscar una solución. Now we come to this nice analogy, parable,
vamos a ver la analogía. The astrologer asked, "Why are you unhappy?" El astrólogo preguntó, "¿Por qué sufres? ¿Por qué estás infeliz?" Your father was very wealthy, but he did not disclose his wealth to you because he died elsewhere. Tu padre era muy rico, pero murió lejos de aquí, sin llegar a descubrirte su riqueza. Just as the words of the astrologer Sarvagya gave news of the poor man's treasure, the Vedic literatures advise one about Krishna consciousness when one is inquisitive to know why he is in a distressed material condition. Del mismo modo que las palabras del astrólogo Sarvagya informaron al hombre pobre de su tesoro, las escrituras védicas nos aconsejan acerca de la conciencia de Krishna cuando somos inquisitivos y deseamos saber por qué sufrimos en la existencia material. By the words of the astrologer, the poor man's connection with the treasure was established. Las palabras del astrólogo establecieron el vínculo del hombre pobre con el tesoro. Similarly, the Vedic literatures advise us that our real connection is with Śrī Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Del mismo modo, las escrituras védicas nos indican que nuestra verdadera relación es con Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Real connection, verdadera relación, because we have many connections in this material world, porque tenemos muchas conexiones en este mundo material. But if we think about it, it's very obvious, all these connections are just on the platform of the body. Si lo pensamos, nos damos cuenta que todas esas relaciones en realidad son solamente a base del cuerpo. When we change the body, the connections are broken. ¿No? Cuando cambiamos de cuerpo, la conexión se interrumpe. So therefore, one may think, this is my mother, this is my father, this is my son, this is my husband, my wife, whatever. Podemos pensar que eso es mi madre, mi padre, mi hijo, mi esposa, mi esposo. But actually this connection is not real because when death comes, the connection is finished actually. Porque estas relaciones no son reales en el sentido cuando llega la muerte, todas esas conexiones no son reales, se interrumpen. And you cannot re-establish with the same person. Y no se pueden restablecer con la misma persona. Purport, significado. In Bhagavad Gita 7.26, Sri Krishna says, in la Bhagavad Gita 7.26, Sri Krishna dice, Vedaham samatitani vartamani charjuna bhavishyani chabhutani mam tu vedana kashana. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. O Arjuna, como la Suprema Personalidad de Dios, yo conozco todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente, y todas las cosas que aún están por venir. También conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Thus, Krishna knows the cause of the distressed condition of the conditioned soul. Krishna, por lo tanto, conoce la causa del sufrimiento del alma condicionada. He therefore descends from his original position to instruct the conditioned soul and inform him about his forgetfulness of his relationship with Krishna. Por esa razón, él desciende de su posición original para instruir a las almas condicionadas e informarles acerca del olvido de su relación con Krishna. Krishna exhibits himself in his relationships in Vrindavan
and at the battle of Kurukshetra, so that people will be attracted to him and will return home, back to Godhead. Krishna se manifiesta en sus relaciones de Vrindavan y en la batalla de Kurukshetra, de manera que la gente pueda sentirse atraída por él e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Krishna also says in the Bhagavad Gita that he is the proprietor of all universes, the enjoyer of everything that be, and the friend of everyone. En la Bhagavad Gita, Krishna dice también que él es el propietario de todos los universos, el disfrutador de todo lo que existe y el amigo de todos. Bhaktaram yagyatapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutana. If we revive our original intimate relationship with Krishna, our distressed condition in the material world will be mitigated. Si revivimos nuestra íntima relación original con Krishna, nos veremos aliviados de nuestros sufrimientos en el mundo material. Everyone is trying to adjust to the distressed conditions of material existence, but the basic problems cannot be solved unless one is in an intimate relationship with Krishna. Todos estamos tratando de poner remedio a los sufrimientos de la existencia material, pero no podremos resolver los problemas básicos mientras no establezcamos una relación íntima con Krishna. This is natural. We try to avoid suffering and obtain as much pleasure as we can. Es natural que intentamos evitar el sufrimiento y obtener el máximo de placer posible. So why this is, because that's our nature. ¿No? ¿Por qué es eso? Porque es nuestra naturaleza. Anandamayo Vyasad. Just like Krishna is full of the reservoir of all pleasure, so we are participants as his part and parcel. Tal como Krishna se denomina el receptáculo de todo placer, nosotros como sus partes integrales somos partícipes en ese placer. And therefore, naturally, wherever we are looking for pleasure. Por lo tanto, naturalmente, sea donde estemos, no importa donde estemos, siempre estamos buscando el placer. In the American Constitution, I think it's the first sentence, ¿no? En la primera frase en la Constitución americana. What does it say? Well, part of it, that there is the right to pursuit of pleasure. El derecho de perseguir, ¿no? Pursuit es como perseguir el placer, o sea, intentar tenerlo. Yes, it's there. We can look it up. We have internet. American Constitution, you want to know the first phrase, vamos a ver la Constitución Americana, la primera frase. No es difícil de obtener hoy en día. A ver, American Constitution. I mean, this is very important in one sense, because it shows that this is the natural tendency which comes not from the body but from the soul, ¿no? Es muy importante porque muestra que es una tendencia natural que no en realidad tiene que ver con el cuerpo, sino con la naturaleza del alma. No internet. Por lo menos yo no tengo. Which is bad news, because then I cannot go to the next verse. Se ha caído la oficina. What to do now? Anyway, so therefore,
it says here, if we revive the original relationship with Krishna, then the distressed condition can be mitigated. Por lo tanto, dice, si revivimos nuestra íntima relación original con Krishna, nos veremos aliviados de nuestros sufrimientos en el mundo material. So why is this? Let's see what I can get here. I'll just forget about the constitution because we don't need that. Vamos a ver. Prabhupada said at the end of the purport. Let's see what I can go. Yes, and one more. Están pendientes de internet, es terrible. Como ya no hay libros pero no tenemos. Estamos aquí pendientes que cambie la paz ahora. A ver, vamos a volver a esto. Everyone is trying to adjust to the distressed conditions, ¿no? Todos estamos tratando de poner remedio. No es exactamente adjust. Uno se ajusta, ¿no? Se ajusta, como uno se adapta. Even if you are in a distressed condition, and maybe it's not possible to change, ¿no? So estamos en una situación de sufrimiento y no se puede cambiar. Uno se adapta. Otherwise, how can you survive? You adapt yourself because otherwise, how can you survive? So uno se adapta para sobrevivir. But it's not the solution. Pero no es la solución. So therefore, it says, but the basic problems cannot be solved. ¿No? De esa manera, simplemente adaptándose, uno se acomoda, vale, lo voy a tolerar, or one may say, I just tolerate, ¿no? Se lo voy a tolerar. But it's not the solution, pero no es la solución. And what are these basic problems? ¿Cuáles son esos problemas básicos? Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, ¿no? Dukkha, Dosha, Anudarshana. Krishna says, these four principal problems, birth, death, old age, and disease, which are dukkha, dosha. They are sufferings and they are actually a defect. They cannot be solved by material adjustments or looking for solutions by material arrangements. Esos principios básicos, sufrimiento, nacimiento, muerte, enfermedad y vejez, no se pueden solucionar con algún ajuste material o buscando un remedio. And therefore, the solution lies not in the material world or with material adjustments. Por lo tanto, la solución no se puede obtener dentro del mundo material o con algún ajuste. It can only be solved if one reestablishes his intimate relationship with Krishna. Solamente se puede resolver mediante cuando establezcamos nuestra relación con Krishna. And why? Because then, at the end of life, as Krishna says, if you think of me, then you don't have to take another material body, which means birth, death, old age, and disease. You come to me and the problem is solved. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando, como Krishna dice, Bhagavad-gita, pensamos en él al final de la vida y vamos a dejar el cuerpo, no hay que aceptar otro cuerpo material, el cual está sujeto a estos cuatro sufrimientos de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. So, let's see next verse, but I think, okay. Although being assured of his father's treasure, the poor man cannot acquire this treasure by such knowledge alone. Therefore, the astrologer had to inform him
of the means whereby he could actually find the treasure. El hombre pobre tuvo así noticia de la existencia del tesoro de su padre, pero solo con ese conocimiento el tesoro aún no era suyo. Por esa razón, el astrólogo tuvo que informarle de los medios para encontrarlo realmente. Let's see what next. Okay. The astrologer said, "The treasure is in this place, but if you dig toward the southern side, the wasps and drones will rise and you will not get your treasure." El astrólogo dijo, "El tesoro está en ese lugar, pero si cavas hacia el sur, te atacarán las avispas y los zánganos y no encontrarás tu tesoro. If you dig on the western side, there's a ghost who will create such a disturbance that your hands will not even touch the treasure. Por el oeste hay un fantasma. Si cavas por ese lado, te creará tantos trastornos que tus manos ni siquiera tocarán el tesoro. If you dig on the northern side, there's a big black snake that will devour you if you attempt to dig up the treasure. Si cavas por el norte, una gran serpiente negra te devorará mientras intentas desenterrar el tesoro. However, if you dig up a small quantity of dirt on the eastern side, your hands will immediately touch the pot of treasure. Sin embargo, por el este bastará con que remuevas un poco de tierra para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. So then now comes a long purport, which we will have next time. I will stop here, but we can just have some general indication. Voy a parar aquí porque ahora viene un significado largo que va a explicar lo que el astrólogo dijo. This purport will explain what's the meaning of what the astrologer said, but just some general idea, pero algunas ideas generales. What he said, the different sites where you can look for the treasure are the different methods that the Vedas offer for getting knowledge, transcendental knowledge, ¿no? O sea, esos diferentes lugares donde uno puede buscar se refieren a los diferentes métodos o procesos que se ofrecen en los Vedas para obtener conocimiento trascendental finalmente. We'll see what these different processes are. Y vamos a ver cuáles son esos diferentes procesos. And there's only one type which is actually giving the result. Solamente hay uno que finalmente va a dar el resultado deseado. If you go to in a different product, then you get something which is not a ghost, a snake, and wasps. ¿No? Si uno va a diferentes lugares o diferentes direcciones, uno que va a obtener pues avispas y una serpiente negra y un fantasma. Not very pleasurable. No, not very, no muy agradable. Haribo Maharaj, gracias por la clase. A ver si cómo explica esto. Make it in English first, because we have English. Sometimes the devotees, they do a ceremony called Shraddha. Okay. For their, a veces los for their devotos hacen alguna ceremonia que se llama Shraddha. For the families and for deceased, for the deceased. To get them into a better position. Yes, maybe those who have died. Somebody have maybe commit suicide and do a special ceremony for this. Even if not suicide, they may have gone who knows where. Yeah, well, this is it. Yeah. Okay, so we try to help the souls of our families. My question is, I understand everybody has, all the souls have an eternal relationship with Krishna. But my question is, do the souls of those families in particular have a relation between them? When they have a body, yes. No, you understand? Yeah. The souls then when,
Or maybe they don't. I don't know. Maybe it's just a speculation. Okay. They don't reunite together these souls. No. Exactly. No. Let me try to. Yes, I first translate. So the idea is about Shraddha ceremony. We know, well, there's ceremonies when the person or the family has died, then there's a ceremony so that the soul who has gone who knows where will be saved from a very bad position of suffering, going to hellish planets or whatever. Si van a un lugar como planetas infernales, etc., etc. Now the question was whether these souls have a connection amongst themselves because they're family, right? La pregunta es si esas almas tienen una relación entre sí porque eran familia. Well, that's actually the point. No. No, but when they get more advanced, what I mean is, they're in the hellish planet, but they're not going to be in the hellish planet all the time. Well, no. Yeah. Okay. So in one time. In some time, maybe in the future, like if you like to say, I know there's no future, present, past. No, but in the material world there is. Yes. Yeah. So when they advance from their hellish condition, there is they do not reunite. No, there's nothing like this. No. So it's like, you've had a mother, you've had a father, the souls of these mothers and fathers, you will never see them again. Right. Yeah. Yes. Okay. Yes. Yeah, but let me translate. So the question was when these. Well, first of all, that's another thing. Whether they advance, if they advance. Estás diciendo en inglés. Oh. Los pecados cruzados. Okay. Las almas cuando están en esa posición, supongamos un planeta infernal, y si avanzan. Y van a otro lugar, si otra vez se reúnen como en conexión familiar. Cuando llega a la posición de estar en el mundo eterno con el Señor, sirviendo al Señor, luego ya almas entre sí no tienen mucha conexión, ¿o cómo es eso? No exactamente. No. Pero avanzar, yo he entendido no que ya van al mundo espiritual. Yo pensaba que todavía están en el mundo material. Estoy hablando en el final. Al final, cuando vuelven a casa, vuelven a Dios. En el final de todo, las almas no lo sé. Se unen. in English. They unite, no, to serve Krishna. When they go back home, back to God. Yeah. Yes. So then you mean that maybe the family members will unite again? No. There's nothing like that. No. Yeah, that's what I mean. That's your question. More or less. Yes. Okay. More or less. So that's the Jehovah's Witnesses idea. Todos los ancestros, No, es la idea de los Jehovah's Witnesses. They think like that. They think like los this, testigos de Jehová. Ellos piensan así. Cuando uno llega al paraíso, if you come to paradise, then the mother will be the grandmother, the little dog, and everybody will, how do you say, resucitar? Pero en los testigos hay un límite de personas que pueden... Eso es otra cosa. 144,000 solo. Es pequeñito. Rise. Yeah, you rise again, from the grave. Yeah. If you are among the selected ones, you have been a good Jehovah Witness, then you can unite with your family members. Because I think it's only one life. O sea, la idea es que solamente hay una vida. La idea que tienen. Y eso es lo que hay. But we understand that the soul is transmigrating from one body to another. Entendemos que el alma va transmigrando de un cuerpo a otro. Maybe I didn't explain properly. Maybe I didn't explain properly what I really wanted to explain. Okay, try it again. In general, okay. Maybe it doesn't make any difference if it's a family member. What I'm trying to explain is the souls, when they reach their destiny in the spiritual world. Yes. Yeah? That is the question. What? Do they have a relation between them serving Krishna? Of course. Yeah, between themselves.
Yeah. Yeah, why not? Yeah, okay. But you could be a blade of grass, you could be a tree. Yeah, but you have could be another blade anything. next to you. Eh? Eh? Tienes otra hoja a tu lado. There's another blade of grass next to you. Maybe your mother. I mean, we are speculating, right? Yeah, we cannot imagine. It's a little bit of speculation on my part, I must admit. Yeah, we don't even cannot imagine how a blade of grass can be fully Krishna conscious and be happy in that position. We think, I don't want to be a blade of grass for sure. Eh? Yeah, I want to have some human type of form, at least. The best is, of course, a gopi. If I cannot get a gopi, okay, at least a cowherd boy. Maybe mother, father, I'm not so inclined. Anyway, it's all speculation, ¿no? O sea, estamos un poco especulando que no podemos imaginar cómo es una brizna de hierba en el mundo espiritual, cómo es completamente consciente de Krishna, porque nosotros seguramente no pensamos como Gauravani, ¿no? Si no pensamos una brizna de hierba, no estoy seguro si quiero ser eso. Mínimo una forma humana, un pavo, quizás un pavo real, ¿no? Maybe a peacock, maybe a cow, quizás una vaca, no lo sé, no estoy seguro. Lo mejor es una gopi. Si no puedo ser gopi, mínimo un amiguito. Y si no, un tipo madre, padre, no me interesa mucho. O sea, estamos, ¿no? Nuestras ideas en este mundo lo proyectamos al mundo espiritual y no es una buena idea. We are projecting our ideas to the spiritual world. And it's a little different, I think. Please, give some comment, Maharaj. Es que una devota que quizás es la excepción me dijo que quería ser una piedra en el mundo espiritual. Wow, es muy humilde. So there was a devotee lady who told Maharaj that she wanted to become a stone in the spiritual world. That was very advanced. You become very humble. But not any stone, right? No cualquier piedra. un shalagram, ¿no? Un mínimo. O un Govardhan, ¿no? Un Govardhan Shila. Sudama. Yo también. Él tiene ahí algo. Que explicaras un poquito más cuando en el significado del verso 130, Śrīla Prabhupada cita el 7.26, cuando dice que nadie lo conoce, nadie me conoce. Entonces, ¿quiere decir eso que los devotos puros no conocen a Cristo? Sí, bueno, son palabras. Eso? Ya, entiendo, pero nadie me conoce. Yo conozco a todos, pero nadie me conoce a mí. Sí, se refiere a las almas condicionadas en el mundo material. Nada más. No? So, yes, this verse which says, Krishna says, nobody knows me. I know everything, I know everybody, but nobody knows me. That doesn't refer necessarily to pure devotees. It refers to the, living entities in the material world. That's all. And even, anyway, we're not going to get into all the details. A ver, no somos los cuerpos, somos almas espirituales. Eso se dice. Sí, es verdad, aunque todavía. Eso se dice. Entonces, y bueno, pues en el ciclo de estos nacimientos y muertes, ahora mis padres en esta vida fueron tal, en la vida pasada quién sabe, en la futura tampoco lo se sabe. Y bueno, cuando el alma se libera, lleva consigo pues tantos familiares pasados y tantos futuros. ¿Cómo es que la liberación de un alma se afecta a otras generaciones si no somos el cuerpo? Well, the question is, we are not the body. And it says, if one becomes liberated or perfect, then so many generations in the past and in the future also become liberated. What does it mean exactly? Well, we can again, I can speculate what it means. Puedo especular lo que significa. It's like liberation. This is not just one thing. No? La liberación no solamente una cosa. Like, for example, demons become liberated, right? When they're
Krishna kills them, ¿no? Los demonios se liberan cuando Krishna los mata. It doesn't mean that, generally it means they're relieved from their sinful activities. Por lo general significa que se alivian de las reacciones de las actividades pecaminosas. It doesn't necessarily mean that they all go back to Godhead. No quiere decir necesariamente que todos vuelven a casa, vuelven a Dios. ¿La madre de Dhruva? I'm saying, not everybody. Some yes, no? Some like Putana. There are some examples, but not everyone, not all of them. Generally, they just become liberated from their sin, but they're not going back home. This is if the family member has become liberated, but if the family member has reached back to Godhead, like Dhruva? Yeah, it's possible. I mean, I don't if I'm saying, because who knows? That's up to Krishna. Where do they go exactly? Maybe they all go. I don't know. It doesn't say really, ¿no? O sea, no sé exactamente dónde van porque no se dice. Solamente se dice que se liberan. ¿Qué tipo de liberación? Eso ya habrá que ver. No sé si alguien sabe más, que lo diga. Yo no lo sé. Interesante. No, a lo mejor se encuentra. Tampoco soy un sarvagya, ¿no? Sarvagya significa alguien que no sabe todo. No sé todo. Pero ¿cómo es que afecta a otras generaciones si no somos el cuerpo? No es que están las almas enlazadas. Pero eso es, ¿qué sé yo? ¿Cómo es? ¿No? O sea, eso, Krishna puede hacer lo que quiera. Usted está enlazada con el alma de su madre. Es como una misericordia especial que por el hecho que un devoto se vuelve devoto puro, pues Krishna por su misericordia da más, qué sé yo, misericordia a los que están de alguna manera conectados con ese alma. No somos el cuerpo, pero... Efecto colateral, ¿no? Eso, efecto colateral. ¿Cómo? Collateral, not damage, collateral effect. Pero como cuando los naipes, ¿no? Que hacen pum, 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 pum. Okay. Como el dominó. Como el dominó. Domino effect. Yeah. So anyway, I don't know. Mala noticia, ya son las 10:05. We have lost 1 hour because of this crazy... They wanted to change it, but they never changed it in the European Union. So we have lost 1 hour. Hemos perdido 1 hora, son las 10:05, porque no cambian ese arreglo. Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Jai. Sri Sigonita Era Govinda Chandra Gauravani ki jai. Hare Krishna. Thank you.